Hello guys, వినిపిస్తుంది సార్ కనిపిస్తుంది. can you see my screen? Cisco Packet Tracer. Hello. Yeah, today we will do simple labs using the networking components. Cisco Packet Tracer is a simulation tool. This is used to do some simulation labs before building the real-time network. So here we can do uh, labs for our coming networking classes. So see here, these are the networking device. If you select the routers, you can see the router models PTB 200, 4331, 4321. These all are the routers. If you select the switches, you can able to get the switches models, Cisco models. These are the hubs. These are the wireless devices. These are the firewalls. These are the cloud devices. The same way here, our end devices, endpoint devices, PC, laptop, server, Meraki server, these construct network controller, cyber crossover, the data printer, IP phones, voice phones, mobile phones, every devices we can see the endpoints as endpoints. We can connect in simulation lab and check the communication when we are building the devices. See, these are the connection types, and these are the connecting cables we use connecting the devices. You can check, this is the console cable, this is a copper straight through cable, this is a crossover cable, single mode fiber cable, multi-mode fiber cable, phone cable, coaxial cable, serial cable. These are the types of the cables we have. Octal cable, IoT custom cable, the USB cable. These are the cables we have to use while connecting the devices. See, this is the real time. Here we can see the real time things, simulation. Here we can see the thing. The same way here, different tabs. This is the logical, this is the physical. If you want to see the physical layouts, you can see here. Before going to do the lab, just I show you what are the components available in Cisco Packet Tracer. Now just we see very simple connection. Take two PCs. This is a end-to-end communication, point-to-point combination, two PCs. To connect the same devices, we need this proper crossover cable. See, when we are connecting one PC to the another PC, if connection is correct, we can able to see this green color. మన సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్లో ఈరోజు బేసిక్ కనెక్టివిటీ నుంచి హబ్ కనెక్టివిటీ, స్విచ్ కనెక్టివిటీ, ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం డివైజెస్ అనే ల్యాబ్స్ని మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు. సో నేను రెండు పీసెస్ తీసుకున్నాను. ఇది
ఒక కంప్యూటర్, ఇది ఒక కంప్యూటర్. ఈ రెండు కంప్యూటర్లను కనెక్ట్ చేయడానికి క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ తీసుకొని కనెక్ట్ చేశాను. కనెక్ట్ చేయగానే కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. గ్రీన్ కలర్ వచ్చిందంటే కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినట్టు. సో ఇప్పుడు ఈ పీసీకి ఐపీ అసైన్ చేస్తాను. చూడండి, జస్ట్ నార్మల్ ఐపీ 10.1 10.1. గేట్వే ఏం లేదు దీనికి, ఎందుకంటే జస్ట్ టూ డివైజెస్ అండ్ డివైజెస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. నేను సిమ్యులేషన్ ఆన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ డివైజ్ నుంచి ఈ డివైజ్కి కనెక్టివిటీ చెక్ చేస్తాను. చూడండి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి పింగ్, సోర్స్ ఏమో 10.1, డెస్టినేషన్ ఏమో 10.2. ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే మనకి పింగ్ స్టార్ట్ అయిందో, పింగ్ స్టార్ట్ అయింది చూడండి, ఇక్కడ రిప్లై ఫ్రమ్ 10.2 వచ్చిందా? ప్యాకెట్ ప్యాకెట్ చూడండి, ప్యాకెట్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతుందో. ఇక్కడ మనకి రియల్ టైంలో చూస్తే same way we can ping from 10.2 to 10.1. పింగ్ అయిందా? హలో, Yes, sir. ప్లీజ్ గివ్ సమ్ రెస్పాన్స్. See, this is a PC 13, this is a PC 14. The ping is going from the PC 14 to 13. In real time communication, you can see source PC 14, destination PC 13, ICMP, packet is traveled. So like this, we can connect the two devices.
In the same way, when we are using the networking components, see, these are the networking components: switches, routers, wireless devices, firewalls. This. Now I use hub. So you can see this. If you take the OSI reference model, layer 1. Layer 1 is a fast Ethernet 0. Here from the PC, we are connected this. Fast Ethernet 0 is nothing but a cable, crossover cable, which we are connected to the PC. When we are connected the physical cable from PC 13 to PC 14, the connection is established. From second layer, MAC address. See, from PC 13 have the MAC address, PC 14 have this MAC address. From layer 3, you can see, so destination PC 13 we have assigned the IP 13 10.10.10.1, destination IP 10.10.2. See, message is traveled through the ICMP protocol, Internet Communication Protocol, this one. From layer 3, layer 4, layer 5, layer 6, layer 7. Up to here only it is a connection established and message traveled from source to destination. Layer 4 is nothing but what? Network layer. ISO reference model. ISO means Open Systems Interconnected Model. It is developed in 1974. It's a history. It has the 7 layers. Each layer have the specific working principle and it has the specific function. See the layer OSI reference model. We have the 7 layers: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. To remember this OSI reference model simple way, you can take we use some terms like, see, please do not take a salesperson advice. In please, P is a physical. In D, do not. In D refers data link layer. N, not. The first letter of not is N represent network layer. T represent transport layer. S represent session layer. P represent presentation layer. A represent application layer. ఈ OSI reference model అనేది ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ మోడల్. ఇది 1974లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఎనీ డివైజెస్ we can connect in networking. We need to follow this OSI reference model, and each layer, physical layer లో వచ్చేసి మనకి ఫిజికల్ లేయర్ లో హార్డ్వేర్ కనెక్టివిటీస్, హార్డ్వేర్ లేయర్ అంటారు దీన్ని. హార్డ్వేర్ లేయర్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే స్విచ్చెస్, రోటర్స్, ఈ నెట్వర్కింగ్ డివైజెస్ ఉంటాయి. సో డేటా లింక్ లేయర్ వచ్చేసి ఈ డివైజెస్ కి మ్యాక్ అడ్రస్ ఉండేది. ప్రతి ఒక్క డివైస్ కి మ్యాక్ అడ్రస్ ఉండేది. సో డేటా లింక్ లేయర్ మ్యాక్ అడ్రస్ ఐడెంటిఫై చేసి మ్యాక్ అడ్రస్ ద్వారా డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అయ్యింది. సో ఆ లేయర్ 2 డివైజెస్ ఏంటి అనేవి మనం ఇన్ ఫ్యూచర్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. లేయర్ 2 డివైజెస్ స్విచ్చెస్, హబ్స్, ఇవన్నీ లేయర్ 2 కింద వస్తాయి. అలానే నెట్వర్కింగ్ డివైస్, నెట్వర్కింగ్ లేయర్ లో వచ్చేసి రోటర్స్, ఫైర్ వాల్స్, ఇవన్నీ నెట్వర్కింగ్ లేయర్ కింద వస్తాయి అన్నమాట. నెట్వర్కింగ్ లేయర్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి ఒక ప్యాకెట్ ట్రావెల్ చేయడానికి కావాల్సిన
ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నెట్వర్క్ లేయర్లో ఉండేది. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఒక ప్యాకెట్ని ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అనే దాని గురించి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సెషన్ లేయర్, హౌ వీ విల్ build the sessions to transfer the data from source to destination. అలానే ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో వచ్చేసి డేటాని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనేది ఫార్మాట్స్, ఇమేజ్ ఫార్మాట్, సో డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. అలానే అప్లికేషన్ లేయర్లో వచ్చేసి డేటా అనేది సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి ఎప్పుడైతే సోర్స్ క్వెరీ చేసిద్దో డెస్టినేషన్ని దాని దగ్గర ఉన్న డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేసిద్ది అప్లికేషన్ లేయర్లో. దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్ విచ్ వీఆర్ సీయింగ్. సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూడండి. జస్ట్ మనం 2 ఎండ్ డివైజెస్ని మాత్రమే కనెక్ట్ చేసాం, 2 కంప్యూటర్స్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ వాడాం. క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ వాడినప్పుడు ఇది చూడండి, ఇది ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ 0. దీని ద్వారా కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది లేయర్ 1. లేయర్ 1 ఇది నథింగ్ బట్ హార్డ్వేర్ లేయర్ కదా. లేయర్ 2లో ఈథర్నెట్ కేబుల్ హెడర్లో ఏముంది, మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంది. ఆ మ్యాక్ అడ్రస్, ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ వచ్చేసి 13th సిస్టమ్ది, ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ 14th సిస్టమ్ది. లేయర్ 3లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఏదైనా ఐసిఎంబి ప్రోటోకాల్ ద్వారా కన్ఫర్మ్ చేసింది. సో 10.10.1 నుంచి 10.10.2కి పింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, కమ్యూనికేషన్ అయింది. సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి లేయర్ 4 నుంచి డేటా అనేది లేయర్ 4 డివైస్ లేదు, ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ చేయలేదు. సో అప్లికేషన్ లేయర్ is responsible for providing networking service to user. It is known as desktop layer. Identify the service done using the port numbers. అప్లికేషన్ లేయర్లో వచ్చేసి మనకి పోర్ట్ నెంబర్స్, సాకెట్స్ ఉంటాయి. సో ఎన్ని పోర్ట్ నెంబర్స్, 0 మనకి జనరల్గా ఉన్న పోర్ట్ నెంబర్స్ 0 to 65,535 పోర్ట్స్. దీంట్లో రిజర్వ్ పోర్ట్స్ వచ్చి 0 to 1023 పోర్ట్స్ అనేవి రిజర్వ్ చేసుకోవాలి. రిజర్వ్ అయిన పోర్ట్స్, ఆ పోర్ట్స్ ఏంటి అంటే టెల్నెట్, యూడిపిఎస్హెచ్, ఈ పోర్ట్స్ అన్ని రిజర్వ్డ్ పోర్ట్స్. ఆ పోర్ట్ నెంబర్స్ చేంజ్ అవ్వు. సో మన రియల్ టైంలో యూజ్ చేసే పోర్ట్స్ ఎస్హెచ్ పోర్ట్, ఎస్హెచ్ పోర్ట్ నెంబర్ 22, టెల్నెట్ పోర్ట్ నెంబర్ 21, అలా ఆర్డిపి పోర్ట్ నెంబర్, అలా ఎస్ఎన్టిపి పోర్ట్ నెంబర్. సో డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్స్, రిజర్వ్డ్ పోర్ట్ నెంబర్స్, అవన్నీ రియల్ టైంలో యూజ్ అయ్యే నెట్వర్కింగ్ పోర్ట్ నెంబర్స్. సో ఓపెన్ పోర్ట్స్ 1024 నుంచి 65,535 పోర్ట్ నెంబర్స్ ఓపెన్ పోర్ట్ నెంబర్స్. ఈ ఓపెన్ పోర్ట్ నెంబర్స్ మనం రియల్ టైంలో మన అప్లికేషన్స్కి బైండ్ చేయడానికి మన ఐపీ అడ్రసెస్కి బైండ్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాం. ఈ డైనమిక్ పోర్ట్స్ అంటారు. సో ఈ అప్లికేషన్ పోర్ట్ నెంబర్లో డేటా ఎలా రిప్రజెంట్ అయ్యింది, త్రూ ద ప్రజెంటేషన్ లేయర్ నుంచి పోర్ట్ నెంబర్స్ ద్వారా డేటా ఫ్లో అయింది. అలానే ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో డేటాని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది, ప్రజెంటేషన్ లేయర్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ప్రజెంటేషన్ లేయర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ డేటా ఇంటూ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్స్. మన రియల్ టైంలో ఇమేజెస్ కానీ, సో వీడియోస్ కానీ, MP3 సాంగ్స్ కానీ, ఇవన్నీ మనం వింటున్నామంటే అది ఒక సోర్స్ నుంచి ఏదైనా మనం సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి ప్యాకెట్ ట్రావెల్ అయినా, సో మనం ఒక MP3 సాంగ్స్ ఒక ఫార్మెట్లో రికార్డ్ చేసి వింటున్నామంటే ఆ ఫార్మెట్ని ప్రజెంట్ చేసేది ఈ ప్రజెంటేషన్ లేయర్. సో ఈ ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో ఇమేజ్ ఫార్మెట్లో ఉండాలా, సో వీడియో ఫార్మెట్లో ఉండాలా, ఆడియో ఫార్మెట్లో ఉండాలా, ఈ ఫార్మెట్ని
మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన ప్యాకెట్స్ ని ఈ ఫార్మెట్ లో కన్వర్ట్ చేసే లేయర్ వచ్చేసి ప్రజెంటేషన్ లేయర్. సో ఇక్కడ ఎన్కోడింగ్, డీకోడింగ్, ఎన్క్రిప్షన్, డీక్రిప్షన్, కంప్రెషన్, డీకంప్రెషన్ జరిగింది. మనకు ఒక లాంగ్ వీడియో యా ప్రజెంటేషన్ లేయర్ లో వచ్చి డేటాని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. సేమ్ వే సెషన్ లేయర్ ఏం చేసిందంటే ఇట్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్ ద సెషన్ బిట్వీన్ ద browser and as well as application. So when we are opening the application in the browser, it will open the session defaultly. Within that session, we need to get the information or see for session layer examples, RPC, remote report procedure, SQL query, NFS, నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్. సో మనం ఎప్పుడైనా సెషన్ ఏదైనా రిమోట్ సెషన్ తీసుకున్నా ఆ రిమోట్ సెషన్ కి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉండిద్ది. సపోజ్ విండోస్ సర్వర్స్ ఆర్డిపి తీసుకుంటున్నాం అంటే ఆర్డిపి పోర్ట్ నెంబర్ ఉండిద్ది. సో ఆ పోర్ట్ నెంబర్ తోటి ఆ ఐపి ఆ సర్వర్ ఐపి తోటి లాగిన్ అయినా సరే ఆ పోర్ట్ నెంబర్తో బైండ్ అయ్యి ఆ సెషన్ ఓపెన్ అయ్యిద్ది. ఆ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆ సెషన్ ఎన్ని నిమిషాలు ఉండాలి, ఎన్ని నిమిషాల్లో టెర్మినేట్ అవ్వాలనే సెషన్స్ ని మనం డిజైన్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి ఆ సెషన్ టైమ్ అవుట్ సెషన్స్, సెషన్ అన్లిమిటెడ్ టైమ్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సెషన్ ఐడీస్ విల్ బి టేక్ కేర్ బై ద సెషన్ లేయర్ అన్నమాట. Transport layer is responsible for end-to-end connectivity. End-to-end connectivity లో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనేది టోటల్ ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్లో రియల్ టైంలో రెగ్యులర్గా మనకి యూజ్ అయ్యేది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. సో ఈ సర్వీస్ని ఐడెంటిఫై చేయటం, మల్టీప్లెక్సింగ్ అండ్ మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు అటు నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ కనెక్టివిటీస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దాన్ని సెగ్మెంటేషన్స్ గా ఫామ్ చేసి దాన్ని సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో పెట్టేసి మళ్ళీ డీమల్టీప్లెక్సింగ్ చేసినప్పుడు సో డెస్టినేషన్ సైడ్ సేమ్ డేటాని ఒక ఆర్డర్ లో అసెంబుల్ చేసి విజిబుల్ చేసిద్ది. సో దీనికి ఫ్లో కంట్రోల్, ఎర్రర్ డిటెక్షన్, ఈ మల్టీప్లెక్సింగ్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తే ఎర్రర్ కరెక్షన్స్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి అన్నమాట ఈ డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో. సో టీసీపీ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ ప్రోటోకాల్, యూడిపి అంటే యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్. టీసీపీ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్. సో సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి కనెక్షన్ 3-way హ్యాండ్ షేక్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యింది. వన్స్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఎక్నాలజ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి ప్యాకెట్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి. సో దాన్ని రిలయబుల్ అంటాం. సో ఈ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవడానికి ఒక సోర్స్ కన్ఫర్మ్ చేయడానికి సపోజ్ ఈ కనెక్షన్ చూడండి, ఇది PC13 నుంచి PC14 కి
కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ప్యాకెట్ ట్రావెల్ చేసింది. పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్షన్. సేమ్ వే టీసీపీ ఐపీ కూడా డెస్టినేషన్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ప్యాకెట్ ని ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ఇది ఈ కమ్యూనికేషన్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సోర్స్ డెస్టినేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, ప్యాకెట్ ని సెండ్ చేయాలి, డెస్టినేషన్ ప్యాకెట్ ని ఎక్నాలజ్ చేయాలి, ప్యాకెట్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ సోర్స్ సేమ్ ప్యాకెట్ ని సెండ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ హెచ్టిపి, ఎస్ఎఫ్టిపి, ఎఫ్టిపి ప్రోటోకాల్స్ రియల్ టైంలో. హెచ్టిపి అంటే ఏంటంటే వితౌట్ సెక్యూరిటీ వీఆర్ సెండింగ్ ద ప్లెయిన్ డేటా ఓవర్ ద బ్రౌజర్, వి కాల్డ్ హెచ్టిపి. FTP is a file transfer protocol. We can configure the file transfer protocol in our servers, and we can transfer the data in network one computer to another computer. SNTP is nothing but secure mail transfer protocol. In real time, we use for the mail communication. SMTP is a protocol. Gmail communication or this. UDP comes to the UDP, user datagram protocol. It doesn't have any connection. It will doesn't look for any acknowledgement. It is unreliable and fast. Port number is 17, and DNS, DSCP, TFTP. These are the protocols examples for the UDP. This UDP protocol in use real time for the streaming, live streaming, these purpose. So they doesn't acknowledge any things per source and destination. If you open the any streaming TV, broadcasting TVs are there publishing the news, but they don't acknowledge the people are listening or who are acknowledging or not. They simply play the live streaming. That is the example of real-time example of UDP. Coming to the multiplexing and demultiplexing. It happens in transport layer to the session layer. The same way networking layer is responsible for the routed protocols and routing protocols what we are using. Last layer is physical layer, where we connected the cables, twisted cables and light cables, fiber cables, copper cables. This OSI reference layer is a open system connected layer. The same way TCP/IP protocol is there. TCP/IP means it is a connection oriented transmission protocol over the IP. So here we have 7 layers that is divided into the 4 layers. Last 4 layers are constant for the both the models, but the top of that session layer, presentation layer, application layer combined as a one layer, that is the application layer in real time, where we see when it comes to in the Cisco Packet Tracer, you can see when you take in the 2 point-to-point connections, 2 PCs, you can see till only layer 3. We don't have the layer 4, layer 6, layer 7, layer 7. Now we can take example for
we are deleting this, and now we take the example hub. We take 5 computers. See, hub is a device is, and PC is a two different devices. To connect the two different devices, we take the copper cable, fast Ethernet connecting to hub. The connection is established. See now, we are connected 5 computers to one hub. Hub is a non-intelligent devices. See, hub is a device which is connected. See, these all are the ports. See, I power off this hub. Now our connections are red color. Are you observe this one? All are in red color. If I power on the devices, now see, this is the hub. This is the model. Hub is a non-intelligent device. If you now just from every mission you can configure the IP address 10.10.10.1. See, we are configuring the static IPs. That means we are assigning the IP address to computers. That IP won't change if computer turn off also. This is the device for now.
10.10.5. See, now you can take the command prompt of the first mission and ping 10.10.5, which is connected in network with the help of hub. See how the packet travels. You can observe the packet how it is traveling. మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు. మనం PC15 నుంచి PC19 కి పింగ్ చేసాం, అంటే 10.10.1 నుంచి 10.10.5 కి. సో పింగ్ చేసినప్పుడు ఈ అన్ని మిషన్స్ హబ్ కనెక్టివిటీలో ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ పింగ్ అనేది హబ్కి వెళ్ళింది. హబ్కి వెళ్ళినప్పుడు హబ్ ఏం చేసిద్ది, అక్కడ ఏఆర్పి అనే ప్రోటోకాల్ ఉండిద్ది, అడ్రస్ రెజల్యూషన్ ప్రోటోకాల్. ఆ అడ్రస్ రెజల్యూషన్ ప్రోటోకాల్ అన్ని డివైజెస్ కి కనెక్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్క డివైజెస్ కి ఆ ప్యాకెట్ ని సెండ్ చేసిద్ది. ఆ ప్యాకెట్ ని సెండ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్యాకెట్ అనేది ఏ డివైస్ కి వచ్చిందో ఆ డివైస్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసిద్ది. రిమైనింగ్ డివైజెస్ ఆ ప్యాకెట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయవు. ఎందుకంటే ఆ ప్యాకెట్ లో ఉన్న అడ్రస్ ఏంది, ఇట్ ఈస్ 10.1.1 టు 10.10.5కి వెళ్ళాలని మాత్రమే ఆ ప్యాకెట్ లో ఉన్న సోర్స్ అడ్రస్, డెస్టినేషన్ అడ్రస్. కానీ ఆ ప్యాకెట్ ని 10.10.2 కానీ 10.10.3 కానీ 10.10.4 కానీ హబ్ పంపించినప్పుడు ఆ డివైజెస్ దిస్ ప్యాకెట్ ఈజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు అస్ అని ఆ ప్యాకెట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయవు. సో ఈ హబ్ అనేది ఏం చేసింది, దీనికి మెమరీ ఉండదు. హబ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ మెమరీ. సో అలాంటప్పుడు ఆ ప్యాకెట్ దేనికి వచ్చిందో ఆ హబ్కి తెలియదు. సో హబ్ ఈజ్ ఏ నాన్ ఇంటెలిజెంట్ డివైస్. సో ఇట్ విల్ బ్రాడ్కాస్ట్ మెసేజ్ టు ఎవ్రీ వన్. హలో, ఉన్నాను సార్, ఉన్నాను. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? నాకు అర్థమైంది సార్. సో యూ కెన్ see 10.10.5 communication is established. Packet is sent 4, received 4. Connection, real-time connection also established from source to destination. So this is a practical for the hub device. Using the hub, how can we connect the systems? ఓకే. Next example, we will see switch.
When we are using this cable automatically choose the connection type and it will you can see connections are slowly getting up. Meanwhile, we can assign the IP addresses. Ten dot 1. Here we can rename this one also. We can say 10.10.1. You can see here, we connected the switch in network. We can see this all the ports of the console ports of the switches. Here we can connect the Ethernet cables, RJ45 cables for the each of the port. These are the giga ports. These are the fast Ethernet ports. In CLI, you can see if you want to see the MAC address, you can see here. Whenever we came to the switch, when we use the EN is enable switch and show the MAC address means you can see the MAC address of the
Ethernet ports. Now I ping 10.10.5. Now see switch switch will only send the packet to the particular 10.10.5 only. It won't send to the packet to all the devices in network. You can observe, see, packet is traveling from 10.10.1 to 10.10.5. That means the connection is established through the switch from uh, PC1 to PC5. Switch is a intelligent device. It has the memory and it will save the MAC address of the each device. That is the reason we will connection establish and get the communication. Okay, guys, thank you. This is the session for today. Tomorrow we will see the next session on the networking. Okay, sir. Okay, thank you.